Welcome to Chandana Max channel, Inter Max 1A, addition of vectors, types of vectors and angle between the vectors, introduction. Types of vectors. A vector whose magnitude is unity means 1 unit is called unit vector. It is denoted by small e bar. మనకి ఇచ్చిన వెక్టార్ యొక్క లెంత్ 1 యూనిట్ కనుక అయితే ఆ వెక్టార్ని మనము యూనిట్ వెక్టార్ అని అంటాము. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ స్మాల్ ఈ బార్. ద యూనిట్ వెక్టార్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ వెక్టార్ ఆర్ బార్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఏ క్యాప్. దిస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఏ బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్. యూనిట్ వెక్టార్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ఇచ్చిన వెక్టార్ ఏ బార్ అయితే దాని డైరెక్షన్లో ఉండే యూనిట్ వెక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏ బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్. ద యూనిట్ వెక్టర్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ వెక్టర్ ఏ బార్. ఇచ్చిన వెక్టర్ ఏ బార్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండే వెక్టార్ యొక్క యూనిట్ వెక్టర్ ఈజ్ మైనస్ ఏ బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్. సో యూనిట్ వెక్టర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, unit vector in the opposite direction to the given vector a bar. ఇచ్చిన వెక్టర్ ఏ బార్ అయితే దానికి సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉండే యూనిట్ వెక్టర్ ఫార్ములా ఇది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండే యూనిట్ వెక్టర్ ఫార్ములా ఇది. హెన్స్ ద యూనిట్ వెక్టర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ వెక్టర్ ఏ బార్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ a bar by modulus of a bar. So plus or minus a bar by modulus of a bar. In the same direction you can take plus a bar by mod a bar. In the opposite direction you can take minus a bar by modulus of a bar. Two vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and same direction. For equal vectors, they have same magnitude and same direction. That is, for any two vectors a bar and b bar, and they have equal, implies a bar equal to b bar. This can be represented, for equal vectors are represented with a bar equal to b bar. Two or more vectors are said to be collinear vectors if they are parallel to the same line with different magnitudes and directions. Length of a vector r bar equal to xi plus yj plus zk is modulus of r bar equal to square root of I quotient whole square plus j quotient whole square plus k quotient whole square. This can be represented with the modulus of r bar. Now angle between the vectors. Angle between two non-zero vectors. Let OA bar equal to small a bar, OB bar equal to small b bar be any two non-zero vectors. Then the measure of angle AOB which lies between 0 degrees and 180 degrees is called the angle between the vectors a bar and b bar, and it is denoted by this type, pair of a bar comma b bar. In generally this is the representation for point in intermax 1b 1, 2, some 4, 5. But here this represents the angle between the vectors a bar and b bar. If this angle between a bar and b bar is 0 degrees, then those two vectors are called like vectors. Like vectors definition: a bar and b bar have same direction. So for like vectors they have angle between them is 0 degrees. If the angle between the vectors a bar and b bar is 180 degrees,
then A bar and B bar are unlike vectors. Unlike vectors definition is vectors which are in opposite direction. So if the angle between the vectors is 180 degrees, then they are unlike vectors. If the angle between the vectors A bar and B bar is 0 degrees or 180 degrees, then those two vectors are called collinear vectors. Collinear vectors are two types అని చెప్పుకున్నాం కదా. లైక్ వెక్టార్స్ ఆర్ అన్లైక్ వెక్టార్స్. సో 0 degrees ఆర్ 180 degrees యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తే కనుక ఆ వెక్టార్స్ని ఫైనల్లీ collinear vectors అని అంటాము. ఇఫ్ angle between the vectors A bar and B bar is 90 degrees, then A bar and B bar are called perpendicular vectors. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.